Так, здравствуйте, ребятки. Наживалась муравьев. Пришла к вам. Как ваши дела? Кстати, муравьи вообще полезны. Если их не есть, знаете такую тему, когда вот эти муравейники огромные, засовываете туда руку, и типа муравьишки вас кусают, что-то там... Что-то полезное говорят. Я не проверяла, но... Ди, спасибо большое. Блин, значок же хотела одеть, но что-то он как-то сюда не вписался. Сняла. Не будет отсылки. Но ты поняла, что за значок. Так, у нас с вами продолжение финалки. Кстати, у меня пишет, что мы с вами наиграли 23 часа, но вообще мы с вами наиграли 26 вместе с беткой. Ди, заметила? Да, все стараюсь дотянуть его. Все переставляю, подставляю. Надеюсь, что стало лучше. Вот. Погнали. Сразу к лайву. Найс, здравствуй. Да, вчера, кстати, какой-то ужас с Твичом был. Сейчас вроде уже лучше, кстати, хотя тоже иногда подлагивает. Алиса, стоп. Так, мы с вами, кстати, сразу на миссии остановились, помните, да, когда мы пришли в крепость, которую подожгли. Сейчас будем разбираться, что-то. Блин, Клайв так стоит в боевой позе. Мы с вами разошлись с дочкой Сида, с нашей подружкой Джилл. Блин, что-то у меня клавиатура какая-то неровная. Так. Вот. Пойдем их искать. О, Ди, спасибо большое. Очень приятно. Так, у нас с вами здесь эти акаши захватили. А, здесь не акаши, здесь эти орки. Залезь на лестницу. Ты чё? Да. Но она меня бросила. Она ушла в другую сторону, такая типа. Пойду там с кем она хотела пойти. С кем она ушла? С дядей нашим, по-моему. Решила, что Ростфилд круче, чем мы. Ди, спасибо большое. Класс, меня прям под огонь. Блин, учитывая то, что мы уже с вами не претендуем на трон, так как у нас есть уже Джошуа, я думаю, что Клайв вообще бесполезен. Вот он как был щитом, так и остался. Ну, у дяди есть свои корабли, свое царство. Мы с вами как бедные бродяги бегаем туда-сюда, от одного убежища в другое.
Мне нравится, как у меня Торгл стоит, вообще ни черта не делает. Просто рядом. Не, ну если мы получше вариант не найдем, я думаю, Клайв сможет доказать Джилл, что он даже ничего такой. Если там принц Дион откажется от нас. Не бегать же нам с собакой, да, всю жизнь? Ух, ё! Не, он не умер, мы же его забрали с собой. Он у нас лежал в больничной палате в нашем убежище вместе с Джошуа. Только Джошуа очнулся, а Дион нет. Но наши пацаны сделали вывод, что он не хочет просыпаться в этот мир, как Самойлова, потому что он убил отца. Он меня пинает прям вообще по красоте. Братиш. Потому что Нейта добили. Мы у него поглотили силу, и он там это типа от ран умер. А Багамут, он... Короче, мы поглотили его силу, но его не добили. А там этот копье, по-моему, Нейта кинул. И вот когда мать того самого, мы просто его тело забрали и отнесли. Либо потому, что у нас вот эта девчонка-лекарь мега всесильная. Блин, скажи спасибо, что они его вообще похоронили, а не бросили там. А, все? Понятно. Изи катка. Кстати, видите нашего оруженосца? И я не вижу. А, Джилл предпочла Джошуа себе. Точно, дядя же ушел у нас с Мэйв, вот этой. Ой, не Мэйв, Кто она там? С дочкой, короче. Блин, где он? Найс. Так Джошуа наследник? Это было очевидно, что она уйдет с ним.
Блин, Клайв щит вообще, а Джошуа наследник империи. Где Клайв, где он? Не знаю, Джошуа, знаете, такой приятный, он милый. Я бы выбрала Джошуа. Подружка Джошуа, которая с ним мотается везде. Которая вечная такая. Угу. Вы думаете, я вам его отдам? Блин, отец просто имба-лютая. Но скажем спасибо мамаше, которая его прикончила. Почему Ультима сразу их не призвал? Сейчас по-любому босяра какой-то выйдет. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. Мы миф? Помните, я вас вчера спрашивал, кто такой миф? I don't believe we've been introduced. You were in my family's Клайв, который и Клайв, и Сид, и миф. Такой, господи, кто я? Manners, Lord Rossfield. They are men, like you and me. Albeit one's Почему этот парень выглядит лучше, чем я? Блин. Неудобно. Может, его фотку поставить вместо бабки? What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. И этот дядя, это слуга вот этого темного Одина, которого. Здравствуй, кот. Он типа его оруженосца, защитника, щита. Он Слейпнир. А мы пойдем. Он сам говорит, что мы можем не пасть. Но, знаете, не грех пасть от такого красавчика, да? Как считаете? Ой! Кто вам нравится больше, блондин или брюнеты? Ух, ёпта.
А чё он такой точный? Типа, здесь у ворота не работают с ним? Слишком хорош? Так что я делаю, что уворачиваюсь? Еще блокирует мои атаки. А Торгл, видимо, без команды вообще ничего делать не будет, да? Будет просто вот так стоять, лаять. Я с Джо так выхожу гулять. Я говорю, надо быстро все дела сделать. У меня стрим. Он такой, гулять? Я буду просто гулять? Ну типа, да ё-моё. Мега потный малец. Fuck. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so Я much прощаю more тебя. from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame. What now? A gift from my liege lord Zarnai. Gungnir. Ё-моё. Watch closely, Mythos. Блин, я Миф, Сид или Клайв? Мне надо знать. В принципе, я могу быть хоть Сергеем, но хотелось бы немножко точности. О, у нас собака превратилась. Вот стоило сказать, что не работает. И начало сразу работать. Да нечестно, я тебя бью. One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Да жду это. Можно не засирать всю площадку? О, боже. Этого пацана только ультой брать. Блин, а кто его знает, сколько ему точно? Надо, наверное, в этой книжке почитать, может быть, там написано. Но мы знаем, что он постарел на 5 лет. Ну сколько Джошуа на вид? Лет 20? Значит, Клайву 26. Хотя выглядит на 30, да? Но его так помотала жизнь, что тут любой бы выглядел так.
Тут за один этот бой можно посидеть, постареть и в пенсионный фонд идти. Где он? Блин, нечестное колдунство. Кстати, да. Блин, ору. The vessel is strong. Это все мои имена. My liege. Реально беззаконник, да, такого красавца убить? Clive! Бан. You're all right. As are you, I see. We are, yes. Даже I'm Джошуа sorry, but посмотрел такой, как ты we мог couldn't это save them. сделать? It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Блин, Джошуа реально грустно. Nothing. I hope. Бежать? Да незачем. Посмотрим, что же там. О, Leaving so soon, Mythos? Один, здравствуйте. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. О, это тоже как Дайнерис, бурерожденная, повелительница там андалов и первых людей. Сейчас начнет на полчаса титулы перечислять. Блин, жалко, Клайв сейчас не сказал, что он такой: я, Клайв, наследник этих земель, меченый, Сид-незаконник, повелитель женских сердец, и не только женских. Можно бесконечно перечислять. Убийца кубки, убийца титанов и драконов. Сейчас мы ему придумаем список. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Вот ему явно лет 50. Stop calling me Mythos. Клайв, ты But чего? Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. Взял шею, подставил. Мог бы голым драться, в принципе. С таким Your успехом. Majesty, my purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Слушайте, мы вчера очень вовремя сохранились. Я вам скажу.
Сейчас будут разборки на 2 часа. Ух, как он. Сейчас она с этим мечом. О, Клайв! Почему ты такое ничтожество? Что? Что? Чат! Он сдох? Да ну нахрен! Вы чё? Не мог. Джилл, а на секунду раньше, не? У тебя таймдейт или что? Блин, я как знала, что нам этот меч засунет. Ай. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Сейлор Джин, походу, тоже отлетела. Что происходит? Он настолько хорош? Нифига. Will he be alright? The phoenix can mend flesh, but the spirit Нас брат must recover исцелил. on its own. I'm afraid the rest is up to him. А где Джилл? This place is remarkable. Outfitting it must have been no Брат small feat. подыхает. О, какой But красивый why go to such корабль. trouble? Как ты его сделала? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we're up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. Но если мы He убивали was barely Багамута, breathing when you brought him here. We would преобразовывавшись have lost вместе him с if it братом, were not for you. то логично, что да. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body, Один хорош. but he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Где Джилл? All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Странно, да, что Клайв так похож с Одином? Sounds like him. Один как будто Don't you просто dare do такой that again. старший брат. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid.
Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Так она жива или нет? We must pursue the Black Galleon. Jill Мне will be with the кажется, king, что он ее, I'm наверное, с sure of собой it. забрал. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Он реально отправится сейчас в таком состоянии? То есть парню порвали все сухожилия, его залечили, он такой: погнали искать листы бумаги, как починить корабль. Gav said that Otto might know something. Блин, у бабули, кстати, продается новое снаряжение. Clive, going purse weighing you down? Угу. It'd better all be here. Покупаем. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Ну, может быть, он как-то чувствует, что Джилл жива, раз Paul said it was an army of a cash. сказал, что How are we supposed to do our duty? ее when этот hills are crawling with Айкон cash источает and эфир. valleys are full of ether? How indeed. My men and I lost Блин, an а меч entire этот day тоже avoiding a бесполезен. flood that wasn't there. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. С таким успехом можно его вон камнями long story. закидать. Музыка еще такая грустная, кстати. Здрасте, Корж. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Джек, привет. Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Воркшоп. Идем. Как дела? Нас чуть не убили. Нашу женщину убили или похитили. А так нормально. И это мы даже дрались не с Айконом этого Одина, а просто с ним. If Amber and the Lazarus are gone, do you think this ship will ever sail? Я думаю, надо сесть, перечитать вот эти все книги, чтобы понять, есть ли там нужная инфа. Well, that's it then. I'm... What do we have here?
Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Дела табачные. Мид курит? I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Венклайф решил просто все осмотреть. Чтобы наверняка. Он такой, возьму с собой все. What's this tucked inside it? Дитятя. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Вот Сид, да? Загадки напридумывал. Нет, чтобы все оставить. Написать, как есть. А то нам же делать нечего, да? Нам же не нужно спасать мир. Мы будем разгадывать загадки. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. How are we supposed to do our duty when the hills are cruel? Cole said it was an army of Acacia. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. Взяли, все сломали. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can Что-то tell you it's нашли, important. запрятали. Sid showed it to me once and said as much. Said it was
The stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Жил там в плену, подождет. Плевать. Сама как-нибудь разберется. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Такие все деловые. And if that fails, try to stay alive, eh? Куда мог Дион пойти? Тем более без силы Багамута. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Right, Clive? My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainayar's one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, Ди, с возвращением. what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Без палева, да? Кричат. Не заметят их. Everyone with me?
Here they come. Блин, я надеюсь, что он сегодня не стримит. Или опять решил подрубить. You said that ship was fast! Oh? I haven't felt this alive in 20 summers! Come on then! Which of you lot fancies meeting ogre killer next? I thought it was called hard, but... Don't let the coppers, you curd! Without the pay and outstanding bank going first. Блин, они еще не прогрузились, я их уже била. Кстати, Коршун, про гориллу тоже кто-то писал, я уже не первый раз это вижу, но я ее один раз пробовала, она была дико химозной. Ну и ценник у нее. Не похоже, чтобы там было что-то хорошее. Ну, вообще ни в одном энергетике ничего хорошего не будет. В принципе. Ну, это сейчас везде цены поднялись. Я его пробовала, когда он стоил, по-моему, рублей 60-50. Сейчас адреналин-то 150 уже стоит, если его не по акциям брать. Цены бесконечно растут. Здрасте, Гримсон. You heard the captain? Дустан, кстати, вчера, да, вечером еще лежал. Он живой! Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Он такого себе красавчика создал? Ух, ё, сколько их. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Хотите себе одного такого? Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Those are my hands. No matter, heads will roll all the same. Mate, new plan! You leave, we follow! Мы догоним. Плавь. Engines dead slow ahead! Have care, my friends. It is not blood that runs through in these veins. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! А можно так Клайва тоже размножить и его отца тоже?
за компанию. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot. Что были? Какие-то у него дешевые клоны. Да прям как дроиды те. Но эти хотя бы сухожилия не разорвут. Уже хорошо. А как мы будем догонять самый быстрый корабль? У Клайва есть какие-то идеи? Расчеты? Нифига, дядя Титан. А, я понял. А, нас можно бросить. Мы доплывем. Блин, Клайв отчаянно не хочет раздеваться. Он готов просто долететь до этого корабля, лишь бы не плыть. Я понял. Да, Джо жива. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Он подарит нам нашу же женщину? Нифига, какой подарок щедрый. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this? Содержать Клайва, знаете ли, не дешевая затея. Так что если вы вдруг себе хотите такого, надо очень хорошо зарабатывать. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. Даже дядя уже отказывается от него. On the У battlefield, меня I нет столько am but a денег. single axe,
A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Как у него усики шевелятся на Take ветру. care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, Это контора, эта женщина была с нами, он ее украл. Он украл ее, чтобы нам опять подарить. farewell, my nephews. Вот какой уровень Next you see подарка. me, it shall be with an army at my back. Cheerio. Хоть и лорд, а сидит и гребет. Do keep up, my boy. Красавчик. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Не забыли про Диона? Greek of mercy. All this. Блин, эти у вас 10к, как с Хогвартса начались, когда вы увидели в эпиках. Типа 10 тысяч за Хогвартс. И у вас эти 10 тысяч так и идут через все игры. Уже все давно поменяли и регионы, и аккаунты. Mylord. Уже как 2 года, уже 3-й пошел. Дион, видимо, вернулся править. Ой, блин. Аж поперхнулась своим турецким аккаунтом. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in Я those надеюсь, что waters, Султан it's taken Сулейман forever and a меня fortnight to reach дождется Stone в Турции. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Нифига, мы понеслись. Look alive, boys! Full ahead! У них же был план, да? Когда они догонят корабль, то что? Battle stations! Как мы будем побеждать Одина? Голыми Let's see what руками? this girl can do. Один нас ждет. Where one leads, so does the other follow.
The bond of consciousness which joins them, condemning both to the same fate. Проклятие нам какие-то шлет. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Надеюсь, что его сдует ветром, а он просто упадет в океан. Ёпта нахрен. Блин, он мог даже не переодеваться. Мы не доплывем до Одина. Как там хейтеры финалки говорили? Одно и то же. Копия дешевая. Все такая фигня. Неинтересно играть, покупать нет смысла. Это вам что? Шутка? Тут мужик кидает огненные волны. Ради этого стоит ее купить? Вы Феникса разозлили. Джилл такая, я съебываю. Ой, не Джилл, а Мид. Уже все женщины перепутались в голове. А куда она реально уплыла? Я думала, что мы сейчас быстренько перекинем Джилл и тоже уплывем. Но мы, видимо, подохнем на этом корабле. Мне просто ужас какой-то. Блин, они стали такими умными, даже уворачиваются от атак. Ничего не вижу. Не, кристалл пока подождет. Но тогда последний остался. На первом месте у нас подружка.
То по газам. Да, я что-то потерялась. Мы на их корабле? Это Один перепрыгнул на наш корабль? Клайв, а можно? Да, добить вот этого дедуля. Ну, мы, походу, да, у них. И пошли за Джилл. А Один, значит, перепрыгнул на наш корабль. Раз он там с Джошуа дерется. Да нечестно меня в угол зажимать. Да, она должна где-то быть здесь. Мы ищем Джилл. Я ничего не вижу. Здесь очень темно. Блин, Джилл могла бы подняться наверх. Jill! You came. Get back! Ты пришел. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Нас подорвали. Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Надо было бросить Джилл. Ну реально, девушек много, Клайв у мамы один. Блин, конь у него имба, конечно. Я думал, он утонул.
Какая у него сила, вы себе вообще представляете масштабы? А, он открыл дыру в море. О, это как в «Пиратах Карибского моря», помните? Тоже что-то похожее было. Украли идею, получается. Там мышь Джилл, кстати, если кто-то вдруг забыл. На дно, назад, Дустан. Он открыл море до камней. Ни хрена себе. Тебе хватит сил идти. А куда мы идем? So. Крабом. Куда? Типа. У них нету испуга, что их может накрыть этой волной. Да, вот куда, Джилл? Это тоже не понимаю. Привет. Уже идти никуда не надо. Нас похоронят здесь. А, кстати, я же решила, что... Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Ну, Клайв, я думаю, надо согласиться. Да ладно тебе, ну это не стыдно. Блин, он управляет волнами. Клайв, он даже дал нам шанс. Теперь у нас его нет. Да мы даже бы не стали его меньше любить. Наоборот, больше. Он бы остался живым. Блин, Джилл побитая кошка такая. Ох, ёпта. Я не хочу получить этим мечом. Since our last meeting, you have grown much. But as a vessel, I fear my lord will still find you.
Блин, как это больно. Fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. А прикиньте, какое ЧСВ у Клайва, что он думает, что может победить Одина. Типа, Клайв. Мы можем, конечно, перекатываться и ждать ульту, пока она откатится. Но, боюсь, мы здесь с вами будем очень долго сидеть. О, господи! Так он же ультует на всю зону. Куда мне уйти? Блин, моя надежда погасла, как только я его увидела. See, your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his Говорит name. умные вещи, кстати. Я ему верю. Mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us, it unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? Клайв, соглашайся. To feed. Поглоти. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. О, слушайте, ну Джошуа так себе вариант. You may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. Один тоже такое. For the Lord in his mercy has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. А он не наш отец, случаем? What exactly would that be? Why, loyal servants to God. А кто Бог? Manners, Lord Rossfield. They are men, like you and me.
albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Блин, Клайв еле Not дышит. yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps Клайву бы рот прикрыть, было бы вообще чудесно. Просто кивнуть уже этого хватит, я думаю. Клайв. Мы подохнем на этом дне. The stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Как думаете, реально всплыть? I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. А куда мы бежим? До конца моря? Я не понимаю их хитрый план. Клайв проиграл. Спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И опыта даже дали. Слушайте, здорово. Ой. Какая игра добрая. The others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. Я же вам обещала голых мужчин. Бонусом торгал. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do Мой that. друг Клайв. Сидят голенькие рядом с друг другом. Друг. But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've К чему chosen же to мы use it приложим свою силу? for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for?
still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. Он на себя намекает? You, Clive. Yeah. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. Слушайте, ему без брони куда лучше, я вам скажу. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. Она нам сейчас поможет. To give you what you need to protect us all. Она намекает, что она силу отдаст. Но мы хотели другое. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Она не ответила, Клайв, подожди. Don't worry, Clive. It is. Я думаю, она сейчас такая, не хочу. This burden. I'll give you the strength to bear it. Возьми силу, возьми меня. О, я просил. These burdens I carry. My sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me. Много там силы было, я вам скажу. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. Какой джентльмен. That we might one day look upon the moon again, together. Мне нравится, как они оба делают вид, что все нормально. You, Clive, Мы одеты. that I Друзья. will be there, no matter what you must become. I know. Блин, Клайв, я тоже обещаю. Даже если ты присоединишься к Одину. I never thought a smile could bring me so much joy.
Спустя 20 лет ты решился. Или сколько там? 30? А почему они решили одеться? What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Не знаю, Ди. Мне кажется, что я бы с ним тоже хорошо смотрелась. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Где он там где-то валяется? На развалинах. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still. Представляете, какая сила у Ультима? Если Один настолько силен. Слушайте, ну, думаю, силу льда нужно поставить. Кажется, вот тут не хватает сил Одина, да? Как будто бы. Как будто бы чего-то не хватает. У нас 9000, кстати, очков способностей. Ну, это так, к слову. Предлагаю докачать еще ульту. Которая у нас супер мощная. И, наверное, какие-нибудь обилки Джилл. В
принципе, можно... Блин, ну вот это скольжение за 3000 какое-то странное, да? Что-то до хрена стоит. Вот ульта. За 2000. Снежная буря. Можем ее взять. Мы даже можем ее вкачать, кстати. Пожалуй, так и сделаем. Так. Я думаю, что мы заменим на Шиву. И вот это мы заменим на алмазную пыль. Блин, только их бы местами поменять. А здесь у нас ульта где? Да, здесь у нас ульта на треугольник. Блин, надо... Во, алмазная пыль у нас теперь будет на треугольник, а здесь... Да ё. Нет, нам надо... Чё так сложно? Так, давайте вот так сделаем. Она же алмазная пыль называется? Или как она называется? Ну да. А тут оцепенение будет. Короче, надеюсь, что норм поставила. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps... Может, мы ничтожество? По сравнению с Одином. Вполне. Я предлагала сдаться. И не один раз. Вы знаете, надо знать все-таки потолок своего ЧСВ. Каким бы доминантом и фритом вы не были. Это будете вон как Дион валяться в какой-то подсобке. А были богамутом. What is this place? Голый мужчина. Как где он ничтожен перед голым Клайвом?
Даже копье его принесла. Here, it's fresh from the well. Дион, который любит теплую воду. Такой из колодца. Ну хорош, но не настолько. Ну это да. Ну может он еще молоденький. Успеет нажраться протеина и раскачаться. I set one on the river for her when she passed away. Но как бы он не раскачался, королем ему не быть. Плюс сосудом, мифом тоже не быть. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Мне кажется, это чья-то дочь. I have nothing to... Очень важная девочка, но пока не понимаю, почему она важная. Но она нам прям на протяжении всего сюжета попадается. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Вы загляните ко мне, когда я вырасту? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are ya? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming! While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Конечно, я все понимаю, но брат поедет со мной.
say it or... Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. Блин, Один, кстати, очень умный мужик. You won't find it on my map. Как охраняет свою страну. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Поняли? Не перебивать. Barnabas Tharm, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later. Спустя 40 лет, сколько же ему сейчас? Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea. Так что вам лучше видно было. Dash it against the rocks the next. Тут просто все вот эти похождения по карте, чтобы вам ничего не загораживать. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Нет, чтоб сидеть, да, в своем I need everyone in убежище. the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Как будто они даже не рассматривают возможность, что они могут подохнуть. Это странно. Учитывая, что... На что способен Один? Covered in nicks and lumps.
А это просто Один. А есть еще Ультима. Армия вот этих Акаш. Орков. Не? I have no reason to assume other. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? Первый раз слышу. I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. Так Один даже не призывал своего Айкона. Вы вообще представляете, что нас ждет? Он даже не дрался в полную силу. It would appear the past still has much to teach us, though in this case it would not have been possible without. Тут хоть всех этих доминантов мы поглотим, нам это не поможет. Carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Ливнуть хочет. If it please your grace, might I one day borrow the chronicles for a short while? Of course, Lawsman Hippocrates. Дедуля не хочет с нами разговаривать. Дедуль. Mid said I can ride the Enterprise. Кстати, да. Не, здесь сюжет летит просто. Все, что было в начале, теперь такая мелочь. Хотя казалось бы, что кубка дофига доминант. А он был просто песчинкой. There's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass. Высосали всю силу из Джилл. Джилл с нами не идет. Она нам больше не нужна. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... Very well. Джошуа хотел сказать, но у тебя же теперь нет силы. И ты теперь... Ну ладно. Вы поняли. Тоже не буду это продолжать. Let me know when you're leaving. I want a word before you go.
Of course. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Мне кажется, что вот этот регион — это еще 10 часов. Вот я прям готова поспорить. Если не больше. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. Можно я You уйду? took her icon, didn't you? Да, я его спер. I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. Блин, Джошуа будет драться за свой престол, я вам скажу. Because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Но вообще он поступил хреново, да? Будем очевидные вещи говорить. Потому что это какая сила, а Джоу теперь стал ничтожеством без этой силы. Ну, по факту. Then so be it. Типа, это слишком дорогой подарок. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Ну, это да. Это будем честными. Ну и плюс ее эта сила поглощала, и она заразилась вот этим эфиром. Поэтому мы, можно сказать, спасли ей жизнь. Просто Джошуа нам сейчас указал наше место. Что он нам ни черта не даст. Ни престол, ни силу, ни свою молодость. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality?
Ну что тут вообще по виду? Так себе, да? У водопадов было уютнее. Remember what I said about warm welcomes, Gav? This place is as dead as Grieger's ghost. I knew I smelled something. О, хочу эту подружку нашу пощупать. Слушайте, а хорошо, что мы ее это и засосали, так сказать. Надо ульту сейчас попробовать. Где их побольше будет. Давайте, давайте, пацаны. Все сюда. Собираемся, собираемся. Ну, пойдет. Могло быть, конечно, лучше. Но она как бы и не доминант, Ифрит. Так что, что мы от нее хотели? Seems you were right about that welcome after all, Clive. Как-то здесь это грустновато. Без водоемов. Aye, aye. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? Как будто они ожидали что-то другое. That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stonehere. Aye, you never know. It might not be a nest of slavering monsters. Clive, you must go on ahead without me. Джоша застал. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own? Of course. Mostly. Торгула мог бы с ним отпустить.
Ну, нам он тоже, знаете ли, нужен. Так что это его выбор идти одному. Раз он не захотел нам отдать силу Феникса, пусть идет один. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Вижу там паучков. This place reeks like a mobile's arsehole. Though I'm guessing it's not the smell that'll kill us. Не хотят драться со мной. Ну такая он ледяная принцесса. Прикольный. Плащик еще такой. Воу, черепашка. Нет, это не черепашка, это кусок говна какого-то. Что это? Это мощный кусок. Этот кусок, кстати, даже подыхать не хочет. Мы же не умрем в этом болоте? Как вам идея сбежать из боя? Может быть, их надо на суше выманить? Чё они такие мощные-то? Ни хрена себе.
А мы кусок жижи победить не можем. Какой нам Один? Какой нам Ультима? Ну, допустим. И тут я, пожалуй, отойду. Ну и очень много дел. Bahamut's breath. Don't look down, Torgal. У кого-нибудь есть страх высоты? По-моему, я знаю одного человека. Не хотите здесь на этой веревке прыгнуть? That must be Aistla. В Фортнайте такое не покажут. What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No quarter gap! No quarter! Блин, ну перекаты здесь очень красивые, вот в этой способности. Клайв такая феечка. Винкс. Можем просто летать красиво. А чё, сколько вас тут? Не дофига ли вас? Насколько врагам стало поливать на ульту, вообще на все.
Кто же выйдет из этого дома? Понятно. Интересно, какой здесь кап уровней? И есть ли он здесь вообще? Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Что там? А, Один? Здравствуйте. Have you come to watch, Odin? Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. Я думаю, он предложит нас подвести. And how are you going to stop us? Why, with this! Что это? Тюрьма? Мы умрем здесь? Мы отсюда уже никуда не уйдем. Я предлагаю не проверять ее на прочность. What did you do? Может, мне такого коня в Диабло? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Одна из этих 6 лапок коня могла нас раздавить. Это не важно. Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? Можем обустроить себе здесь новое убежище. If His Majesty wants me to come and ask him.
Then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? Всегда можно насать в чашку. Maybe there's something here we can use. А чашку мы здесь найдем. Во, обыщите заброшенную деревню. Я вам говорю, они ищут чашку. Здравствуй, Алексей. А что они хотят здесь найти? Ну, помимо чашки. I thought we got them all. So did I. Алексей, только сейчас? Я уже давно выбила несколько предметов. И коняшку новую. Как-то ты это опаздываешь? А ты даже не играешь в финалку? Женщину нашли. Я вам говорю, надо оставаться в этой деревне. Miss. Whoa. Уже и женщина. Easy. We're not turned, all right? Очень милая, кстати. Блин, Алексей, ты играешь в Диабло? Логично. Я успеваю его и в Диабло, и в финалку, и в Дустан, везде. И все сама. Вот. Как сложно быть стримером. Forgive me for asking, but what went on here? Девушку Эда зовут. А мы почти Адам. When the skies changed, the elders said it was the arcade. One by one, people went mad, minds taken by the ether, till only I remained. By then, I was too far alone to run, and then the nights came, and I didn't know what to do. And this, arcade is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? Может, потому что она беременна?
The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. Слушайте, можно Одина, кстати, Серканом называть. Он тоже своего рода строитель. Баррикад. Архитектор. Один Балат. It's the same as Phoenix Gate. Блин, у нас прям мысли Which means одинаковые. at the end of these stairs should be. Один Балат хорошо, два лучше. The mural is complete. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? By the founder. Давай объясни нам, Джошуа. Ну не сейчас, нам нужны объяснения. So that's what you want, isn't it, Ultima? Чего он добивается? Типа ультимы крылья Феникса? Или я не понимаю? Или что? Я не расшифровывала никогда фрески. I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. Блин, это милаш такой. You're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Understood, Gav? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. А тут очередь за Сидом. Может, канал переименовать? В Сида? Что, если это путь к успеху? Заборчик. If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. Нормально он нам такую зону, да? Большую закрыл. Чтобы было куда прогуляться.
Край бесконечности. Символично. Блин, можно я не буду драться с пауками? Чума. Пожалуй, я ее тоже пропущу. Вингоша, здравствуй. This is it, boy. А куда мы пришли и зачем мы туда пришли? Мне бы вот сюда сразу телепортнуться. Как будто король Лич здесь живет. I've come for you, Barnabas. Stay close, Torgal. Но если выдохнуть, то Одина можно победить, я вам скажу. The tower. It's alive. More echoes of the fallen. They seem to feed on ether. There should be any here.
floor seem to have a mind of their own. Пришли в башню за Одином. Я отговаривала Клайва, он не стал слушать меня. Заметили, да, как им плевать стало на ульту? Раньше она их забирала, а теперь даже щит не пробивает. Мне интересно, что Джошуа увидел на этой фреске. Может, ему тоже нужно отдать нам свою силу, раз они сделали акцент еще на этом. Там злые паучки. О боже, опять наша любимая жижа. Как же она меня пинает. Но может быть на той фреске был как раз доминант Ифрит с крыльями. Или может быть это был как раз Ультима с крыльями, потому что Джошуа же держит Ультиму в себе. Может быть он с ним не справится и он поглотит его. Как вариант.
Ну как-то слишком все хорошо. Ничего хорошего нас там не ждет. Тут какая-то бесконечная тьма. If I were Barnabas, where would I be? The top. So I could look down on the world. Too slow. Finished. Куда выше-то? И зачем Одину смотреть на все свысока? Enough of you, are there? It's over. Get Воу. Может быть, стоит сохраниться? Ну так, на всякий, да? Вдруг всю учетку удалят. Кстати, да. Ну, блин, у Ультимы, вы представляете вообще, какие у него возможности, какой у него разум? И если он из внешнего мира, он явно как-то шарит, что в мозгу у этих мелких доминантов, и знает на шагов 10 вперед, что они будут делать. Ну, по идее, это так должно быть. Может, конечно, не все тупые. А вы кто? Похититель душ. Понятно. Всего ты похититель душ, да? Фигня какая-то.
Вообще мы просто убирались в этом замке. Мы тут... Обслуга. Он нас, наверное, не узнал. Ёпта. Я тоже очень надеюсь, что мы больше таких не встретим. И очень надеюсь, что Одина здесь нет, и мы просто сядем на престол сразу и все. И будем сами смотреть с этой башни на чудесный вид. Сколько метров эта башня? Ой, нам еще высоко. Ну и вниз падать высоко. Лифты крутые у них. Мог бы просто на лифте кататься туда-сюда, туда-сюда. Докатались. О боже. Лучше бы черепашка была. Только ультовать вариант. И то что-то не вариант, ему даже щит не снесло. Как же ему срать?
Клайв, как ты хорош. Ты железный человек, да? О, найс, он дамажит. Будем хилиться. Но, боюсь, хил нас не спасет. Я надеюсь, третьего там не выйдет. О боже, я хилиться не успеваю. А типа с ним вообще увороты не работают, да? Типа работают. Блин, меня Destiny к такому не готовила. Можно переплавить его на коронки золотые. Одного меча, кстати, даже хватит. Не знаю, всегда не поздно поехать на этом лифте вниз. Кто собаку кормить будет? Только о себе думает, тут правильно Джошуа сказал? Что-то у них потолок протекает, по-моему. Какие-то проблемы с крышей. Джек, никогда не поздно. У нас убежище. У нас была женщина. У нас было все. Вот ради чего вот мы сейчас идем погибать? Ради чего? Я не знаю. Ради того, чтобы обрести силу Одина, но, может быть, нам хватит этого могущества, которое есть у нас сейчас. У нас есть сила Титана, сила Багамута, сила Джилл, в конце концов.
Можно еще раз на пляж сходить. Искупаться. Чую задницу. The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Butcher. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Weak from the moment of their conception, ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Like sheep, they roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. All that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Как красиво его стелят, да? Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Before the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the ether, and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. Я ему верю. Один наш король. Вперед, Один. Вот что вера делает с людьми. The Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. So you forsook your kingdom. You forsook yourself to serve. Tell me, how is that living?
What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Я боюсь что-то комментировать. Мне кажется, что он может прийти за мной. Very well. Come then. Ух, сейчас как он нас насадит на этот меч. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. А коняшка будет? Блин, Клайв, ты не хочешь превратиться тоже? Вы видите, насколько ему насрать? Блин, Клайв, наша сила воли, я тебе скажу. Кусок говна. У него даже не уменьшается полоска. А что я? Зачем качала обилки? Я что, шутка? Ему вообще урон идет? Он еще комментит, типа, nice try. Один такой, чего нахрен? Блин, Клайв. Я в такое и не вписывалась. О, да ладно, мы сбили щит. Сколько, полчаса прошло? Chose you to serve as his vessel, and you cling to this foolish notion of hope when there is none. Что делать будем, Клайв? А, конь пришел. Найс. Именно этого нам и не хватало.
Куда он поскакал? Чё им там не дралось? Зачем мы на лифте ехали? Клайв, сбрось свои эти. О боже, а куда надо было уйти? Мама! Мне не нравится этот мужик. Мы просто ультуем в пустоту. О, господи, где можно стоять? О. Блин, если мы не будем хилиться, мы подохнем. Ну как это? Куда? Куда надо убежать? Ну что? Это нечестно. Блин, миф, сбрось свои оковы. Нам не победить его. О, господи. Я готова уверовать. You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes. Не-не-не, Клайв, я видела, у него там еще больше половины хп. Ему насрать. Блин, я думала, Торгала задела. Блин, Клайв. Какой ты? ЧСВшный, конечно.
What are you waiting for? Men know nothing of strength. Мне кажется, нам даже Бог не поможет его победить. Мы сковали себе меч. Мы убили коня. Could it be you have made a weapon of your weakness? My apologies. You are not the fool I took you for. Вот тоже, если бы не выпендривался, давно бы нас прикончил. Don't tell me you are tired, Mythos. Your stubborn defiance has stirred my long becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations! I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach. And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it! О боже. Как же тает хп. У нас 0 зелий, кстати. О боже. Он у него еще доказательств просит. Не попасть, не попасть.
Ди, спасибо большое. Он нас убьет. У него 2 меча теперь. Одно зелье осталось, и все. Мы уже перехавали просто все. О боже. Ну вот, как вот от этого увернуться? Кто-нибудь может сказать? Потому что я без понятия, как от этого уворачиваться. Мне кажется, надо вот этот бой наклепать под эту музыку. Блин, такой миллиметр оставил. Хотя на деле этот миллиметр больше, чем у нас хп. Блин, что он за магическая фигня такая? Я не удивлюсь, если он так сделает. Да вроде нет. The day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Clive Rossfield. Как мы поглотим его силу, если он превратится в лепешку с этой башни? Клайв, думай головой, когда такое делаешь. Теперь на лифте поучишься ехать. Искать его там. Жесть, мы просто съели все, что у нас было. Я надеюсь, что сейчас нас не впишет ни в какой бой.
А, не, я думал, он до земли летит. Perhaps there is strength in will. Would that I had not relinquished my own. You relinquished nothing. Я думаю, это все благодаря What Джилл. was it, if not will, that made you strive for a new world? Strive to win your master's approval? Если бы мы не поглотили бы ее силу, мы бы не You were shown a победили. fantasy, and you chose to believe it. But you were wrong. There is no world, but the one we live in. Ну, это тоже. And that world is worth saving. Even if it means killing a god. Подожди. Words from one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not? We shall fulfill our destinies. Just as the Lord's Mother Crystals have fulfilled theirs. Он не может Come, Clive Rossfield. отцепиться от него. Take what is rightfully yours. Become one with God. No. А если бы не поглотил Джилл? Пнула вот так. Но не помогло. At long last, salvation. I'm coming home. Mother. Tell me, how does it feel? Show yourself! Face me! How does it feel to consume your rival's strength, to gorge yourself on their beam, to edge step by trembling step ever closer to the divine? With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, Ди, спасибо большое. your body shudders in anticipation of its fate. Сейчас я пока на паузу поставлю. It's not yours yet. No. Come then, O wayward child. We shall await you upon the back of the first worm. There all shall end and begin again.
Туши свое пламя, Клайв. А, видимо, мы сейчас сломаем вот эту барьер, вот этот. Или нет? Или мы теперь просто всегда такие горящие будем ходить? Ну, ультима нас у какого-то змея ждет, да. Я думаю, он нам скинет геолокацию, куда идти. Скорее всего, это замок с последним кристаллом. Why the hell is my city flooded with the gases? Don't ask me, ask them! Since when was I the one to hide when there was a fight to be had? Since they stripped me of my rank and banished me from the battlefield. Now I'm stuck wiping the backsides of this one while the city burns and my wife tells off with a man half my age! And then you turn up! What the hell are you doing here anyway? What indeed? The enemy numbers 200,000 or more, counting yours. There are simply not enough soldiers garrisoned in the capital to repel an army of that size. Then what of the central keep? Held by a contingent of soldiers and bearers from the surrounding boroughs. They are the sole reason it still stands. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. Жесть какая. I need you to lend me some of your best men, preferably all of them. My best men? Does it look like I'm anymore? I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him my help. Your nephew, the outlaw. My soldiers have better things to do than die for nothing. And you and he are of the same mind. Хорошее, да, время для беседы? He fights for a world in which he shouldn't have to live and die with us. And he fights today to give us all a chance of a better tomorrow. Be that as it may, a handful of men cannot stand against a kingdom. Then mayhap they are the wrong men. Красавчик, где он? А мы вас ждали. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. And you would fight alongside us? I owe the Phoenix a debt. Does this vouch for my nephews? Aye, but I still have my doubts about you. Which we can discuss later. Indeed. You said you had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be needing Gather the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. Quickly.
Terence. My lord. Что у него за мешочек? You will find a girl there. A girl? We are in the middle of a war. Девочку, но I у owe вас her my life, есть я? and I always pay my debts. You are to see that she is provided for. Dion, I cannot leave. But you shall. If I'm ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Farewell, Terence. Farewell, my prince. Ну, может, еще увидятся. Что-то уже похоронили друг друга. О, это там, где мы беременную женщину оставили. Как ее там? Эда? Бала тоже мертв. Clive! Thank fuck. You alright? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. Как они расчистили себе дорожку к престолу, да? They are, but so is their killer. He can't hurt anyone anymore. You're safe. Мне кажется, эта женщина очень важна. Может, они ее ребенка на престол посадят. Gav, we need to talk. I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Edda's sake. Our people need to know what happened here. You can count on me. As can she, I hope. Thank you, my lords. Они будут очень долго идти. Do you think that was wise?
Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. А может, им просто надо было Гэва слить, и они решили добавить эту беременную женщину. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultima in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts, a way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately use that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? We are dominance. That is our fate. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Кстати, да. Is that not so? Джошуа уже инфу зажал. Я уже забыла. Barnabas said something else. That the mother crystals were Ultimas. Ultimas? Are you certain? А что, если они уничтожат последний кристалл, и Ультима сможет пройти в этот мир? Обрести форму. Ничего не понимаю, короче. Это очень сложно. About Ultima's prize. Джошуа, ну можно было сразу с этого начать. I believed it to be you, and you alone. Yet, it is not merely a freed that he desires, but a freed and phoenix both. That which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. Quite why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Во, бестелесность не позволяет. Значит, если мы уничтожим последний кристалл, он обретет тело. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell. A spell 1,000 years in the making. A spell to end all spells. And he cannot do it without us. Nor without the mother crystals. But if we destroy them all, we will stop not only the Blight, but Ultima as well. We stick to the plan then. Only this time, we face him together. Джошуа так обрадовался, что ему нужен не только Клайв, но и Джошуа тоже очень полезный. Братство. У нас теперь есть сила тьмы. Но я думаю, что мы ее не будем ставить. Или хотим силу тьмы? Можем вместо Сида поставить. Или отдадим даже дань Сиду и оставим его. When Barnabas fell, his magic died with him. The road to Stone here is barred to us no longer. О, как песня в тему, кстати.
Ну, офигеть, как рубят мечом. Поставим. Пусть будет. Надо только вкачать ее. А ты все равно, даже если прокачаешь все, ты же не можешь поставить больше 3. You were right, Joshua. Поэтому мы качали самые нужные. What is up ahead? А у нас же вкачано только... Мы, по-моему, Сида вообще не вкачивали. У нас базовые его способности стояли. Я только Феникса качала. Just as you surmise. There's an army down there, Joshua. Yes, but I don't see any dominance. Клайв у нас 6 в 1 доминант. Да, очков очень мало. Ну, то есть вы не сможете вкачать все 3 ульты. Может быть, конечно, если зачищать всю карту. Но это не точно. А Один хорош. Но тут в таких масштабах их убиваешь. По-моему, за обычных мобов не дают очки. За них только опыт и гилы. Но, может быть, дают очки за повышение уровня.
Нам с ультимой тупо не хватит этих зелий. Я надеюсь, что мы его всем убежищем будем бить. Тут вот этого уже сложно победить. Как мы к этому пришли. Хотя это просто моб. Но выглядит как будто нет. Блин, я почти на все 100 уверена, что кто-то из них умрет. Если не вдвоем, так хотя бы один. А учитывая, что Джошуа становится все хуже и хуже, скорее всего, это будет он. И Торгул, думаю, тоже. Look, Clive. By the founder. The place is a fortress. Просто крепость. Просто дойти, захватить крепость, сломать кристалл. Изи звучит. Ну, типа, если бы сила ультимы действительно зависела от этих кристаллов, вряд ли бы он дал их просто так разбивать. Ультима призвал вот этих Акаш. Кто там еще были? Призвал целую армию. Он бы эту армию поставил защищать каждую крепость. Все. Если бы действительно его жизнь от этого зависела. Мы с вами приходили в крепости, которые вообще не охранялись. Здесь нет охраны. Вообще никого. Ну, не считая тех ребят. Мне, кстати, надо побегать, пособирать зелья, а то мы умрем до того, как увидим ультиму. Ну, он мог легион вообще поставить.
Тут просто рандомные мобы. И все. Блин, эти тоже сагрятся. Но мне нужны зелья. Блин, вообще собираются куски какой-то фигни. Типа ресурсов. Может быть, надо мобов убивать? Чтоб с них падало. Он особенный. Хова. Даже не разбились. Does it bother you that we haven't heard a single human sound? Everything about this place bothers me. Да, это просто ресурсы, видимо. А, ну вон, орки гуляют. Так что да. Нас как будто ждут. The calm before the storm. There's only one way into that city. Across the bridge. Through the main gate. Right into the midst of whatever is left of the late King's army. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Я в себе не уверена. Блин, я бы загуглила, но я так не хочу спойлеров нахвататься. Но я даже не могу примерно посчитать, сколько нам осталось. Потому что если нам осталось часа 2, то переносить на следующий стрим, это, наверное, странно. Хотя не. Если часа 2, это нормально. А вот если у нас осталось полчаса на битву с Ультимой и все. То это странно. Но я в любом случае сейчас сохраниться не смогу, потому что у нас не открывается карта. Сколько драться с Ультимой? Ну, скорее всего, так и будет. Сколько у нас было? 26 часов. Но по идее, если здесь часов 40 сюжета, то мы явно за этот стрим это не закроем. Но мы уже в замке. Уже у Кристалла. По идее, сейчас победим, и на этом все закончится. So do I. Ну, можно бой с Ультимой перенести. Сделаем отдельный стрим.
Безумный город. Во, чат. Можно загуглить безумный город. Типа, сколько до конца? Кто-нибудь же сделал такой гайд? Что у нас какое-то серое кольцо стоит вообще непонятное. Что это? А, это уклонение. Это очень нужное кольцо. Ну вот бабки можно на что-то заменить. Можно заменить на урон льдом. Вряд ли нам это поможет, но на всякий. И на всякий случай сохранимся. Цирковой уровень. Здесь, кстати, не открывается карта. 2,5. О, спасибо, Соко, здравствуй. Ну, звучит как план. А чё, чат, вы хотите на следующий стрим перенести? Может быть, мы ультиму вообще не убьем. И с позором дропнем финалку. Даже больше. Это одна вот эта локация 3 часа? Блин, чат, давайте это думать. Пока мы не зашли слишком далеко, чтобы у нас пропал сейв. А то сейчас зайдем в какую-нибудь кат-сцену и все. И будем до утра сидеть. Ну вот, Ди, так и будет, скорее всего. Но мы... Мне кажется, мы достаточно быстро с вами идем. Ну, то есть где-нибудь в 30-35 часов прохождения сюжета мы с вами точно уложимся. Без побочек, без всего. Мы исполина будем бить только 2 часа. Я поняла, почему так долго. Клайв просто такой, вау, так красиво. Огоньки летящие. А, сейчас мост будем строить, я поняла. Джек, это очень нужная инфа. А вот этот входит в счет? Надеюсь, что да.
Воу. No! Stand back! I'll conjure a ward. Джошуа, как ты хорош. Не настолько. А что вы с этим огненным камнем мы будем делать? Clive, no! Trust me. I will shield, remember? This won't be a job for every... Why would you turn to him, brother? When we fight together. Ну что за милые братья? That wasn't too bad. That was just the beginning. Ух, ё! Нас бьют! Блин, Клайв, не хочешь это? Увернуться? Клайв, я не успеваю тебя хилить. Я думаю, он сдох. Какой нам ультима?
Кайф, мы его даже не добили. О боже. Блин, собака, вы видели, сколько она хилит? По 25 хп. Мы так даже если 3 часа будем играть, она нас до конца не отхилит. Quickly, before we're cut off for good. Джек, я запомнила твой часик. По-моему, ты как раз в прошлый раз писал. Чуть-чуть, и мы там 3 часа еще сидели. Ну вон, лечение. Почему не лечит? Лечит? Раз в час он лечит или что? Торгу. Отхили мне ХП. Меня даже собака видала. Вы видите, он не хочет. А брат Феникс, который тоже хилит. Не хотите? Фулл стоп. Восполнить. Нет? Ой, все самой. Ни на кого положиться нельзя. Блин, а можно мне не деньги давать, а хилку? Торгл, ты вообще не лечишь или как? Может быть, надо попробовать сейчас. Начать драться. Это будет легко. Ну вот он сказал well done, но у нас ХП не увеличивается. Ой. Точно. Ну, как было, 763, так и осталось. Может, он Джошуа лечит? Ну вот, видели? 16 восполнил. Причем я не знаю, что он, как он лечит вообще. Но лечит он только в бою, да. Спасибо большое.
Быстренько умрем. Не, у нас есть парочка зелий, но при бое с Одином мы с вами выпили и обычные зелья. Да а где верный путь? Нас зажали в угол. А куда мы? Мы решили на корабле уплыть или что? Надо сейчас попробовать, кстати. Да, кстати, реально отхиливает. Мы сами себе хилер. Зачем мне Джошуа? Зачем мне собака? Все могу сама. Хотя он я сейчас получила столько же урона, сколько я отхилила. Блин, да вы видите, что он делает? Мобы совсем обалдели. О, это может так близко? Тут статуя коня Одина с лапками. Once we step onto that bridge, we'll be easy targets. Then we better move quickly. Не обуса, фича. Он красиво. Ну, надо хилиться, чё. Отхилились. Мы как вампиры с вами.
Нигде даже сундуков нет. Through the castle, then. I don't see any other way. Пусть будет хилка. Да блин. Можно все эти украшения продать взамен на хил? Сейчас точно будет бой. Раз столько сундуков в одной локации. Это не к добру. И есть желание сохраняться каждую секунду. Не зря. Походу, когда мы еще получаем новый уровень, нам ХП восполняют. Звучит как план, да? Вообще, эта рысь меня очень быстро мой хил назад скинет. Мы ее аж на спину перевернули. Джошуа там что-то ультует. Бесполезно. Столбом света. У нас 88 тысяч. Из хвоста этой рыси можно было сделать хороший меч. Да он этим столбом и лучом куда только не светил. Во все стороны.
Focus, Joshua. We're not done О боже. Изи кат. Если сейчас кто-то не выйдет. Ух, какие местные ассасины. Ух, ё. Причем они даже не доминанты. Почему они так больно бьют? А, нас, кстати, еще Феникс хилит. Видите, он нам шарик вот этот дал. По 10 хп, правда, он нас хилит, но... тоже неплохо. О, боже. Yes, you should. Save your strength for the mother to sleep. You don't want to know.
Что-то отхил перестал работать. It's over. Ну что, мы готовы? К битве с ультимой. Помните, я жаловалась, что мобов мало? Забудьте. Они же доминанты. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? Наша жена пришла. Красавчик Дион. Мы вам рады. Какие они пунктуальные. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. Как будто катсцена немножко лагает, да? Или мне кажется? Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart, and guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished. Well said, Gav. We have work to do. Все вместе пойдем ломать кристалл. Можно этих хилок купить. But don't suppose there's out I can say to make you change your mind. So I'll just tell you to stay safe. Nan won't take kindly to losing her best customer, especially after letting us carry all this stuff all the way to Ash. And we wouldn't want to anger old Nan. You mean you'll buy some at offers? I've got some good stuff for yous. Is there
else you need? Я очень надеюсь, что нам это все поможет. Thank you. Right, here you go. Потому что если нам это не поможет, нам поможет только Бог. Может быть, песню купим за 40 тысяч? Чисто, чтобы, знаете, по красоте умереть. Под композицию. Is there out else you need? Out else I can do for you? Этот меч, кстати, хуже. Тут вообще какое-то говно. Можно усилить. Другим говном. В чем смысл усиления? Типа, зачем? Infinity, давайте я верну, и ты это заново возьмешь. You don't want me to make yours out else? А у кого хилки продаются, пацаны? Есть хил? Нет? Each parting brings the hope of reunion. I missed you, Clive. I missed you too. По-моему, они со мной не пойдут. There is still much I would learn of your tale. Once this day is done. Until А там then, может быть КД all на who сутки. might come between me and such knowledge shall answer to my spear. I do not envy them. Забайтила тебя прийти на следующий стрим. Получается. I couldn't have made it this far without you, Torgal. По-моему, Торгал сказал, что у него нету хилок. If Sid were here today, I reckon he'd be Так proud of мило, you, что мы с Clive. ними прощаемся перед боем. Всем спасибо. Я пошел умирать. Как я понимаю, вот отсюда, да, можно засекать час, а то и 2. You see, Clive, we're not alone. If we are to win the day, we must all play our part. And ours. Ours lies beyond those doors. Чат. Или перенесем через неделю. Встретимся с вами. Забайчу вас всех на следующий стрим. Ну чё? Есть живые? Давайте байт на сообщение в чате. У меня не грузится ничего. Кто жив? Кто готов пойти со мной в священный храм? 10 минут? Джек. Я засеку время, но... Я думаю, мы не убьем его за 10 минут. Пятеро живых из 14 смотрящих — это неплохо. Ну, погнали. Чего остальные отсиживаются? Есть, чтобы написать? Давай, Настюшка. We need only endure this final trial, and we shall. Together. Чат, надо вместе проходить, я же без вас не справлюсь. Видите, Джошуа все правильно говорит.
You all know what it is that awaits us beyond this gate. Ну, я сохранилась. And Если we что, shall face it загрузим together. сейф. Aye. За короля Лича? Ди, вот только ты понимаешь меня. It seems our hosts would rather we remain. Я думала, мультики будут, а мы опять драться. I will stay them. We will stay them. Go! Just don't keep us waiting. Они будут держать ворота? А, они открывают ворота. Привет. А может, закроем ворота? Не? А Джилл ты своими руками открыла. У Джилл демотивация. О, спасибо большое. А помните, да, что Ультима сказал, что он разделит их? Но он их не разделил. Я почему-то думала, что он их в разные места кинет. Clive, is that you? This isn't stone here. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them. Знаете, да, когда человек говорит о себе «мы», это расстройство личности. Consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out. Ну, блин, вообще-то это так и есть. We find him and we leave. Блин, вы все говорите «мы»? Чат, вы чё? То она пацан. Она не девушка. Она, вон, как принц Дион. Слушайте, здесь достаточно темно. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, Нет, Infinity ничего не we бросал. visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon
would prove heavy. Вот сейчас бросила. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor, we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? Сейчас Ультима им расскажет весь лор. Expect he'll tell us soon enough. Не, Инфинити, у меня и Гло есть, и Айкос есть. Все есть. Кроме обычных. Не. Это вот на случай важных боев с Ультимой. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. A land as pure as driven snow, Valisthea. There would the true work begin, for the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution, the illness having spread to every organ. There was but one escape from this fate, to start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Сейчас окажется, что мы сотворили какую-то фигню. И что-то мне подсказывает, что так и будет. И, видимо, эти кристаллы все-таки защищали Баллистию от Мора. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Он бог. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom.
and our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource, and the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind. Just unwilling to admit the truth. Though we're one and the same. Звучит убедительно, да? Только почему Клайв валит все на Бога? Что типа и он такой же. А чё он такой же? Он спал вообще. Никого не трогал. Ничего не делал. У Клайва, походу, ЧСВ. Is that Ifrit, or what's left of him? Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Может, они спят? Пробудился только он. Alessia cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. to right your wrongs? If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much
vexation. Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! Они разозлили Клайва. That is where you are mistaken. Но быстро указали ему его место. But your precious will. Такие, Клайв, остынь. Спокойно. Brother. Браза, пока. Я, пожалуй, пойду. I can't do this alone. Какой план? You don't have to. Пацаны, вы чё? I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. My friends. My family. We have all suffered. All fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. Мне нравится наивность Клайва. Как будто отца прогоняют, да? Из хаты. Ты нас родил, нам надо где-то жить. Иди. Ух, ёпта. О боже. Надо отхилиться. Правда, нам это не особо поможет. У нас даже Торгл, кстати, переродился. Such foul intent may not be sublimed through gainsanding. Only with heads hung low is penance paid. O wretched mortals incapable even of contrition, in fitting season shall
А мы чё, на смиренных не похожи, да? Можно хотя бы притвориться для вида. О боже мой. Какой смысл отхиливаться, когда он мне столько же хп сносит? Gifted this chance. And still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. He means to end us. It wouldn't be the first time. But let's make it his last. Your fate is inexorable. Ooh. Surrender the vessel unto the darkness. Surrender it unto us. Let's try. Ясненько, хилимся. Блин, а он исчез. Кайф. О, боже.
Блин, где мои хилки? Красиво как воткнули ему. Он даже не переродится в какую-то мега-собаку? At last, for countless generations, have we awaited this moment. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all Я думаю, shall это be только forgiven. начало. Блин, он же бог, камон. Это мои мечты. Он знал, что я хочу. Наш отец. Наш красивый отец. Мне нравится, что у Джошуа маленький ребенок здесь. Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will. Мне нравится, что у Джошуа... What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Но он, видимо, тоже хотел быть на троне, да? Не только я этого хотела. Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? Дурка какая-то. What if it could all just go away? Just go away.
Ничего, что бедный все пытается до нас докричаться. None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Come. Remember who you are. Clive. Столько имен было, что уже забыл, кто он. Once more, lest you forget. My name is Clive. Clive Rossfield. Look. Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? Красиво. This is no mere evolution, it is deviation. And herefore Отклонение. Logos rise. Damn it, Clive. Wake up. That. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. Важный момент. And once again,
does my creation stray from the path laid before it? Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin, does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Mythos, soon you will discover how little you know of suffering. And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. Не к добру. And back to their origin. А прикиньте, если это недобрая сказка, как везде, и мы тупо подохнем, и на этом все закончится. Ну, было бы логично, кстати. Потому что все-таки он бог, а мы обычные доминанты. Мы летим в другую вселенную. Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Мне нравится такой цензурный перевод. Как-то мат запрещен или что? 18+. What in good Grieger's name is going on? This is wrong. О! Are we back? Так легко. Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Everyone, Зачем мы сюда fall back to приплывали? the ship! I will be with you anon. Thank you. Кажется, принц Дион не вернется. Или вернется. Красиво. Выпендрёжник такой.
Есть, чтоб по лестнице, как все. По-моему, этот кристалл еще больше, чем все остальные вместе взятые. I need to tell everyone what happened at Drake's Spine, and I'm going to need Otto's help. There's something about it. Still alive, I see. Something tells me that eyesore on the horizon is your doing. How'd you manage that? It's a long story. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on deck, then. Сейчас важные дела будут решать. Как нам убить бога? Давайте подумаем. As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Now the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well... The Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the curse breakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Мне кажется, с Ультимой можно было договориться. This new mother crystal is like the others. That it draws upon the land's ether. It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of Origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we gonna manage that then? It's up in the sky. And fast as she is. Предлагаю изобрести самолет или вертолет. Мид. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive.
You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, right? Джек, а когда ты говорил, что остался час, он из какого момента? Вот этот летающий кристалл там был как-то по сюжету? Потому что как бы уже прошло 1,5. А мы что-то с вами не приближаемся даже к нему. Где он, кстати? Видно его здесь? Do you think they'll come back? Of course they will. It's just a big crystal. How hard could it be? Где он? А, вон он. Видно. Там было про вот этот кристалл? Инфинити, я тебе сразу говорила. Вливайте все в наш клан. У нас супер позитивные ребята. Нас, кстати, очень много даже стало. Это очень круто. Глянул чисто босса. Блин, а какого босса? Который будет или который был? Как вы расчеты вели? Непонятно. Может быть, с этого момента еще? Часа 3. Может быть, мы потом пойдем уничтожать весь мор лопатами. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. Видишь, Инфинити, главное не качество, а количество. Ой, не количество, а качество. Нас хоть и мало, и зато мы все вместе. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that we can be certain. Всегда выручим друг друга. Even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but a chain can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is, if everyone plays their part. Нас ждут века страданий. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? А может быть, на этом закончится? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. Are you certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember? All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will.
Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. Нельзя как-то богам-то силы вернуть? We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. То есть у нас вот с этого момента начинается час, да? Или 3. Я уже запуталась. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Time to talk to Jill. I only hope she understands. Джилл сейчас, наверное, скажет, что она за нас будет молиться. Come to wish on a star. Она тому богу, интересно, загадывала желание? That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. А можно с ними полюбоваться луной? Мне в прошлый раз понравилось. It's almost time. Better make sure I haven't forgotten anything. Ну, видимо, это все. Ди, а как вы решите? Давайте, жду 10 тысяч лайков, подписок. Но я на всякий случай сохранюсь. Но есть живые. Где вы все? Сколько у нас человек? 12. Вижу только Infinity, Джека и Ди в чате. Где остальные? Ну-ка. Ну вы как хотите? Infinity, Ди, Джек. А то я начну сейчас с ним драться. Вы на первой фазе поймете, что тут еще часа 3.
Пойдете по своим делам, а я буду сидеть. Ну, за час-то мы его точно добьем. В теории. Просто как-то запускать следующий стрим на часик финалки было бы странно, наверное. Единогласно, получается, да? Вот где остальные? Чего вам платить за сообщения в чате, что ли, нужно? Скромные сидят, не общаются. Ди, даже если не успеем за час, я, в принципе, никуда не тороплюсь. У меня есть зарядка для джойстика. Что, я думаю, попробуем? Блин, ну вот если по часику на фазу, это, конечно, такое. Я надеюсь, что вы шутите, да? Clive, if you see me dad up there, tell him we were right to leave his legacy with you. Tell him he'll be in the front row. There's no way he'd miss this. Well, behave yourself, Mitt. We'll see. Ну, там еще смотря какой режим у него. То, что здесь есть сюжет и игровой процесс. Какие скромные мужчины. So, you're in charge now, Gav. And what does Tyre have to say about that? Come back before she finds out, eh? Thank you, Yote. I'm sorry. Your Grace, I shall pray for your safe return. That's kind of you. But you should pray he took his medicine. Кому они все молиться собираются? На Богу? His lordship to leave them on his nightstand. Again. You needn't fear, Lady Tyre. And thank you. See that your brother comes back in one piece. Or, at most, two. Any more and you can heal him yourself. I'll keep that in mind. Значит, мы его тоже будем час лупить. Здорово. So just you do what needs doing. And don't worry about us. We'll do our best, Uncle. That we will. If that is all? Not quite. Jill. It's time, isn't it? It is. Take care of him. And you. You take care of her too, boy. Oh. Don't forget, Clive. We all choose our own path. Believe in yours.
I do. I'll be back. I promise. I love you, Jill. I know. I love you too. О, какие они милые. Оруженосца нашего не видели? No. We have a god to kill. Представляете, Магамут бы не превратился в дракона, и они просто бы прыгнули и в воду бы упали. Here they come. Hold on, Joshua. Already am. Как будто комары летят. He's going to make us a way in. So, this is Origin. A far cry from heaven. Where it all began, where it all begins,
it was here that we slumbered. Here that we waited for centuries, clinging to our decrepit shell, for fear that we might have need of it once again. But you have come at last. And now we shall be truly complete. Well, there's 3 of us and 1 of him. Блин, он бог. Let's make it count. А вы 3 доминанта. Dominance. We will show you what it means to suffer. Блин, вот я Infinity рассказывала не про количество, а про качество. Если ты один бог и 3 доминанта, без шансов, как по мне. Даже если вы летающая собака. Вы видите, да, как тает наши ХП? А я даже драться не начала. Ну вот сейчас был мой косяк.
Остановлен. С его мегаполоской ХП? And you only surrendered. This unpleasantness could have been avoided. Он сейчас один эту мега вспышку сделает. Которую мы втроем колдовали. Clive! Clive! No. Thank the Founder. Did I mention you look terrible? That makes two of us. Oh, I'll be all right. And Dion. Джоша уже заряжается этим ультимой. I told you I'll be...
Thank you. А если его достать из себя, что будет? Press on. Always. Нет, две ультимы не надо. Don't be. Please. He did what he had to do. And it's time we did the same. А если Джоша убьют, что будет? Тоже две ультимы, да? Because of the cough. I think we're past that, Clive. I suppose we are. Да по нему видно. That light, so cold, so empty. We're close, aren't we? It seems that way. But I don't want to think what could be waiting for us in there. Then think instead of those waiting for us at home. У нас, кстати, очень много кто ждет, действительно. Но это не значит, что мы сможем убить Бога. Clive. Только если мы сможем всех доминантов оживить. They can't be. But they are. This is the Nexus. A wellspring of life. Yours and ours. As we watch the world stumble slowly to its dark end, it was here we pledged a new beginning. And now, with the ether we have harvested, I shall raise my kin from their eternal slumber. That together we may usher in Он позовет a братьев. new age of reason. Сколько у него This was братьев? never about creation. Only self-preservation. You condemned an entire world so that you alone might escape death. Alone. Him. Alone. Clive. I think I understand. He... Я не поняла, объяснить. Кажется, у него до хрена братьев. They sacrificed their flesh to become beating hearts of crystal that pumped the land's lifeblood from the depths of the earth unto this very chamber. And thus would they labor still, long after their work was done, had you not set them free. You meant for us to destroy the mother crystals. It's what you wanted all along. You have our gratitude. А мы молодцы. In this you have served us well. You have both served us well. Welcome home, brother. Мы нашли еще одного брата? А, это брат у Джошуа.
was me. But it wasn't my grasp that grew weaker. It was theirs that grew stronger. Ёпта нахрен. Joshua! No! And now we can become one. Вы представляете вообще сейчас силу этого ультима? The one possessed of the destructive flames of Ifrit, and the healing flames of the Phoenix. This, I once believed, would be Ultima's true form. But I was wrong. I see it now. Why you will never become Ultima's vessel. I don't care. Just hold on. Listen to me, Clive. You remember the murals? People once knew that Ultima was their god. That he created them. And they worshipped him, prayed to him, looked to him for guidance. In vain. In vain. For he did not listen, did not acknowledge our will, and so we strayed from his path to forge one of our own. So absorbed was he in his own desires, so driven by his own will alone, that he shunned the one thing that could have made him truly powerful. Faith. The same faith people now place in you. Faith that you will fulfill their dream, Sid's dream, of creating a better world for us. Faith that you will follow in Father's footsteps and save those who need saving most. Faith that you will answer Jill's plea to save yourself. The difference is, Clive, that you chose to listen, and that is what has steeled our bonds. Bonds that helped you stand firm when Ultima's pull was at its strongest. His power may be absolute, but so is ours. And so will yours be. With my light in your heart, not even a god might stop us. Joshua! Второй раз брата теряем. Don't do it, you'll... Enough, Clive. My body is too far gone. If the wound does not take me, the curse will. I have always been proud to call you my shield. But now, it is the world that needs you. Thank you, Clive, for being my brother.
Это ужасно. Джоджо, очнись, ну. Why did you do this? Joshua. Joshua! And thus does the final piece fall into place. The incantation primed, but one task remains. To empty the vessel. Still here. With me to the end. Even now, you would deny the inevitable. As we always have. And always will. On this, my sword, I swear. Это, кстати, на заставке было. The Firebird's flame. Forevermore. Countless centuries have I waited for this moment. This moment in which I might revel in my creation, only to find it profaned and so. Ну, босс, кстати, очень красивый. Дизайнеры красавчики. Как там хейтеры говорили?
Просто добавили новый текст, новые текстурки. Ё! Да блин, опять он не успел появиться. Ну что такое? Какая-то проклятая ульта Джил. Ой, Клайв, мы еще подорвемся. Успела? Блин, мы уже с вами и Миф, и Логос, и Сид Беззаконник. Ну, тварь. Понял. I created you, all of you. And what is mine is mine to destroy. Once, perhaps. But we are no longer yours. Our flames are our own, and they burn as one. Мы во вселенной.
от этого уворачиваться. Офигеть, сколько у него щита. О боже. Consume mine. No. My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been.
From the moment the Blight exposed what Вроде you да. were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the results shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be. And so you turned your back on your creation, your back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Nothing. Нет. Не победили. Почему я Логос теперь? Ого. Так можно было? Bathed in light, I stand above you, my rebirth complete. And you, for your defiance, shall pay the proper price. An eternity of anguish. Anguish. Pain. Suffering. You have known none of these. But we have. So we know what they grant. They bring us together. And that makes us strong. Nice try. My will be done. Ой. Нормально не засовывал. И Джошуа, и Сид. Все рядом.
И даже кубка. Даже попасть надо. No, mine is the altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all. And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same. We are not the same.
Нечестно. Клайв. So sure of your place atop the world, you refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. So you shunned the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you, you or anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters. And it is they who will give me the strength to end your reign. I cannot end. I am the end. The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. I said... it's over!
опыта не дали. Почти на 100к, кстати, ударил. Tell me, what do you imagine will befall this world now that you have gained your precious freedom? I honestly don't know. But I doubt it will be pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we are. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it. Because that is our way. Поглотим. My congratulations. Relish this victory, knowing that you have but delayed the inevitable. Your world is already dead. May you enjoy an eternity on its blackened husk. Предлагаю ему новый ник. Клайв Поглощатель. А, он же сосуд у нас, да? Нет? А когда он убил Бога, это считается, что он убил отца? Или нет? Или убил всех отцов? Всего мира. Ну я что, плакать сюда прихожу? Ну что такое? Папа живой.
Жду напоя. Это ужасно. Гримсон, спасибо за сапку в течение 2 месяцев. Это ужасно. Инфинити. Спасибо за сапку. Вы думали, что он всесильный сейчас его резнет? На 6 месяцев, Инфинити. Ты сумасшедший. Вот это вера в стримера. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic, consigned to the flames. Even if it means the end of me. Что он делает? These are our terms. Уничтожает кристалл? Он, видимо, шлет условия в космос, чтобы сюда никто не приходил.